안녕하십니까. 증시각도기TV 시청자 여러분, 투자자 여러분 반갑습니다. 오늘 아주 특별한 시간, 저희 증시각도기TV에서는 첫 번째 시도되는 특별한 시간을 마련했습니다. 우리 증시각도기TV의 석학 패널이시죠. 제가 덕분에 이 뭐라 그럴까요? IQ가 계속 올라가고 있는데요. 글로벌정치경제연구소 홍기빈 소장님께서 최근에 새로운 책을 번역을 하셨습니다. 바로 제이콥 솔이 지은 자유시장, 프리마켓이라는 것에 대한 번역을 하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이게 도대체 몇 번째 번역이세요? 잘 기억이 안 납니다. 그죠? 예. 저희 집에 있는 홍기빈 선생님 책 번역본만 해도 대여섯 권 되는데 대여섯 권 넘어. 지금 한 25권 넘은 것 같은데요. 그렇죠. 이거 가장 최근에 하신 거고 사실은 이거 굉장히 진짜 아카데믹한 책인데 저는 그런 생각이 들었습니다. 딱 읽으면서 야, 이거 경제학도들이 읽어야 되는 책이구나. 경제사 교과서 이렇게 느껴졌습니다. 그러면서 수많은 경제학자들하고 최근 쪽으로 가면은 최근에 근대 현대 경제학자들이 막 나오는데 심지어 케인스가 한 두 쪽 반밖에 안 나와요. 그렇죠. 모든 사람을 다 다루고 있어요. 그래서 이런 사람들이 있었구나 하고 쭉 읽어보니까 경제를 구축하는 사상사에서 어떤 사람들이 중요했구나라는 걸 볼 수 있고, 특별히 근데 이 책에서 방점을 찍고 무게중심을 둔 것은 고대 사상가와 중세 사상가, 즉 키케로, 그 다음에 아담 스미스, 그 다음에 꼴베르, 이런 사람들이었어요. 그렇죠. 그러면서 그 사람들이 어떻게 현대 경제학자들에 영향을 미쳤으며, 그리고 최근에 와서는 그 현대 경제학에서 주요한 그 자유시장의 옹호자들이 그 과거에 있었던 꼴베르, 아담 스미스, 키케로의 사상들을 어떻게 변형했는지, 사실은 정확하게 왜곡이죠. 어떻게 왜곡했는지에 대한 날조한 거죠. 을 아주 담담하겠습니다. 오늘 저희가 굉장히 특별한 시간이라는 거는 이 저자분하고 직접 저희가 대담을 하기로 했습니다. 제이콥 솔, 원래 어디 계신 분이죠? 저기 그 유니버시티 오브 서던캘리포니아라고 미국이네요. 남가주 대학이라고 그래요. 네. 거기서 지금 역사학 교수 있는데 그 전에는 프린스턴에 있었던가 아마 하여튼 그 지금 역사학에서 제일 이렇게 이름이 높은 사람 중에 하나예요. 책의 뒤에 그 추천서 써준 사람들 보면 무슨 고든 브라운 영국 전 총리에다가 뭐 로렌스 서머스에다가 막 이런 사람. 깜짝 놀랐어요. 로렌스 서머스는 저희 투자자들도 알아요. 요즘 워낙 유명한 사람이고 미국의 인플레이션을 너무 잘 맞췄고 앞으로에 대한 예측도 너무 잘했기 때문에 투자자들도 로렌스 서머스는 잘 아는데 이분이 경제학자가 아니라면서요. 이 사람은 역사학자예요. 역사학자인데 그 경제사상사 쪽하고 실제 경험도 있어요. 그러니까는 유럽 연합 거기 경제 자문 역할도 하고 그리스, 뭐 포르투갈, 스페인 여기도 이제 경제 자문했는데 특히 그리스에서 경제 위기 났을 적에 그때 정부 재정 자문으로 그 활동을 많이 했어요. 역사학자 이제 또 회계학자? 그렇죠. 그래서 그런지 모르겠습니다만은 그 다른 경제학 책에 비해서는 편중됨이나 그런 게 없어요. 불편부당해야 하다고 표현해야 되나? 어디에 편들거나 이런 게 없이 정말 담담히 서술을 해 나갑니다. 예를 들어서 케인즈를 두 쪽 반 정도밖에 할애를 안 했다는 것 자체가 사실은 굉장히 놀라운 일이잖아요. 그렇죠. 그리고 어떤 누구도 현대 그 경제학자들 중에서 엄청나게 많은 페이지를 할애한 사람들이 별로 없어요. 오히려 이제 최근에서 이제 밀턴 프리드먼이 한 세 쪽 반 정도, 페이지 수로는 한 5페이지 정도? 요 정도 할애된 거 외에는 거의 대부분 비슷한 분량으로 탁탁탁탁 넘어가는 그런 모습을 보아서 혹시나 압축적으로 세계 경제사 그리고 경제 사상사에 대해서 궁금증을 가지고 계신 분들이라면 저는 개인적으로 처음에는 이건 너무 어려운 책 아니야 라고 읽다가 재밌더라고요. 재밌죠. 책 잘 써요. 그건 별로 어렵지 않았어요. 역사학자가 써서 그냥 과거에 이런 일이 있었구나. 이런 식으로 하는데 초반에 약간 예를 들자면 키카로의 뭐 정치 사상사 할 때 이제 약간 거기는 사상사가 들어가고 이런 내용 할 때는 약간 까다로운 부분이 없잖아 있었습니다만 다음부터는 그냥 서술을 줄줄줄줄 해가는 그런 모습을 보여줬어요. 그죠? 제일 중요한 주장 하나는 우리가 믿고 있는 그러니까 경제학과에서 가르치고 그다음에 이 사람들이 얘기하는 프리드먼이나 하이에크 같은 사람들이 얘기하는 그 자유시장 있죠. 그 사상이 뭐 아담 스미스에서부터 시작됐다 이렇게 가르치잖아요. 아니라는 거예요. 실제 아담 스미스는 거의 그런 사람이 아니고 우리가 알고 있는 자유시장 사상이라는 건 언제 생겨났느냐.
50년대 이후에 미국에서 프리드먼 하이에크 쪽 시카고 대학에 있는 사람들하고 그다음에 미국 남부나 이런 데 있는 우파들하고 이렇게 결합이 되면서 생겨난 지 100년도 안 됐다는 얘기예요. 근데 그 이체에서 보면은 그 자유주의 시장의 근원은 사실은 영국 쪽에서부터 언급을 하고 있는 것 같아요. 그럼 뭐냐면은 그때 영국이 그냥 1800년대 이럴 때 워낙 강대한 국가였고 그리고 산업적으로도 가장 고도화된 국가였기 때문에 자유주의 경제가 가장 좋은 경제였다. 자기들한테 유리했기 때문에 자유주의 경제학이 상당히 얘기를 많이 했었는데 근데 실제로 그때 급속하게 성장한 국가들은 독일, 일본, 미국이라는 계획 경제하에 있었던 국가들이었다라고 서술을 하면서 영국의 자유주의 사상가들을 영국의 제이콥인가요? 그 경제학자가 또 이렇게 공격하는 내용들이 또 커닝엄이 죄송합니다. 너무 많은 경제학자들이 나와가지고 한 100명도 넘게 나오는 것 같아요. 이름을 외울 수가 없어요. 근데 그렇게 했다는 걸 보면 오히려 미국보다는 자유주의 경제학은 영국에서부터 그렇죠. 그래서 그 두 단계가 있는데 쉽게 말씀하신 대로 그러니까 아담 스미스가 말한 건 전혀 우리가 알고 있는 자유시장 사상이 아니었고 실제로 보면 지금 우리가 알고 있는 자유시장 사상은 말씀하신 대로 19세기 영국에서 나오긴 했었는데 20세기 들어와서 지금 말씀하신 커닝햄이라든가 케인즈라든가 이런 사람들이 달려들어서 그 뉴딜이 시작되고 케인즈 경제학이 나온 다음에 사실 다 없어졌었어요. 영국식 자유주의는. 그래서 지금 우리가 보고 있는 거는 그 영국식 자유주의 경제상도 아니고 미국에서 생겨난 그 신자유주의 적인 그 시장 자유시장 사상이다. 그러니까 관계는 있는데 19세기 있는 것도 그 20세기 중반에 거의 없어졌었다 이 얘기도 이제 하고 있죠. 이 책에서 저술할 때 저술의 특성을 보면은 그 키케로라든가 이런 사람을 이해할 때 현재의 관점으로 키케로 해석하지 말고 그 당시에 키케로는 어땠느냐, 그리고 그 당시에 아담 스미스는 어땠느냐라는 관점에서 경제학자들을 이해한다고 하는 게 저는 제일 주목했던 관점이고 역사학자니까 역사학자니까 확실히 보는 관점이 어떤 이데올로그적이거나 편향적 이념적 관점이 아니라 그냥 뭐랄까 시대적 감성을 가지고 본다. 이 부분이 되게 재밌었는데 아담 스미스가 농업 진흥 자였다. 중농주의자라고 표현되는. 깜짝 놀랐어요. 아담 스미스가? 저희는 이제 아담 스미스 하면 현대는 보이지 않는 손으로만 일반적으로 사실 아담 스미스의 책을 읽어본 사람 몇이나 되겠습니까? 그렇죠. 아니 도덕감정론을 읽어본 사람 거의 없을 것이고 그런 국부론이나 경우 몇몇 사람이 읽어봤을 터인데 그러면서 사실 읽어보지도 않았고 보이지 않는 손에 대해서 추출해서 성경에서 한 구절 뽑아가지고 적용하는 것처럼 그렇게 적용됐는데 이분의 논지는 중농주의자였다. 그게 실제로 자유주의자 아니었다라는 주장을 펼치고 있죠. 그러니까 이런 말씀하신 대로 그렇죠. 근데 이제 아담 스미스는 영국에 있었던 사람이니까 상업이나 산업의 중요성을 몰랐던 건 아니에요. 그 부분에서 이제 콜베르한테 많이 배우는데 이 사람이 그 농업의 중심을 뒀다는 건 뭐냐면은 요 부분이 이제 확 깨는데 이 사람은 시장에 그냥 맡겨놓으면 망한다 경제가. 어떻게 되냐면은 국가가 잘 시장을 지켜야 되는데 이때 국가 권력을 쥐어야 되는 사람들이 누구냐면 지주들이다. 농업의 뿌리를 둔 지주와 농업 세력들이 공부도 많이 하고 그 인문학 공부도 많이 한 그 아재들이죠, 아재들. 그 아재들이 국가 권력을 딱 쥐고서 시장을 잘 지켜야 그 시장이 살아난다. 이런 얘기예요. 그러니까 농업의 자연적 그 발화? 뭐라 그럴까? 자연적 성장 거기에 대한 자연적 감성, 농업을 통해서 자연에 대한 어떤 상상력과 감성을 가진 사람들이 철저한 도덕적 훈련과 인문학 공부를 통해서 훌륭한 사람이 돼가지고 시장을 돌봐야 한다. 이런 얘기. 그러니까 자연 친화적인 부분도 있는 것 같고 아니면 그 당시까지는 산업적인 게 일어나긴 했습니다만 여전히 농업이 되게 중요하고 중산층 이상의 업이었기 때문에 그런 거 아닐까요? 이런 문제인데 우리가 국부론을 보면 또 깜짝 놀라는 게 보통 왜 보이지 않는 손글에서 아담 스미스가 기업의 자유를 줘라 막 이렇게 가르친 걸로 잘 알고 있는데 막상 국부론도 보면은 자본가들, 투자자들 이런 사람들을 굉장히 불신해요. 그러니까 상업 세력을 상당히 불신하는 거죠. 이네들한테 나라를 맡겼다고는 다 박살이 난다. 그러니까 중세 시대까지를 보면 상업 세력에 대해서 이 책에서도 계속 번번이 여러 번 나오는데 키케로 때도 그랬고 상업주의자들 그리고 상업 세력들에 대해서 약간 도둑놈 같다. 그렇죠. 불신이 굉장히 오래 깊었죠. 그러니까 왜냐하면은 이런 개념인 거예요. 자기가 스스로 자기의 노력과 땀을 통해서 생산물을 얻어내는 그런 그 농업에 종사하는 사람들에 비해서 상업에 종사하는 사람은 자기가 직접 땀 흘리는 게 아니라 남의 거를 가지고 와서 돈을 얹혀서 파는. 그렇죠. 이건 몰입에 같은 이런 행동.
그래서 가만 놔두면은 항상 그 음모를 꾸며가지고 가격을 올린다든가 독점을 한다든가 이런 식으로 해서 사기를 치는 게 이 상업가 산업가들이니까 이거를 갖다가 그냥 놔두면 안 된다 이런 불신을 갖고 있었어요. 네, 그 전통이 아담 스미스 때까지도 이어진 것이다. 그렇죠. 그러니까는 그거에 그럼 이 사람들을 어떻게 해야 되느냐. 여기서 해법이 그러니까 그래서 저 마키아벨리라든가 이태리 쪽의 북부 도시 같은 데서는 그러니까 이 상인들이 음모를 꾸미지 않도록 잘 규제할 수 있도록 국가가 적극 나서갖고 규제도 만들고 법률도 만들었다는 이런 쪽이었는데 아담 스미스가 생각한 거는 국가가 규제나 법률 만들다고 될 일이 아니라 아까 말한 대로 농업적 질서에 딱 뿌리를 둔 그 점잖은 지주들 이 사람들이 그 법이라든가 이런 거를 잘 조절을 해가지고 농업에서 드러난 그 자연적 감성으로 사회를 지배할 수 있도록 해야 시장이 그 사회를 파괴하는 걸 막을 수 있다. 이런 얘기였다는 거예요. 그러니까 사실은 이렇게 해서 지금 현대적 관점에서 다시 아담 스미스의 그 이야기들을 해설을 해보면 옛날 사람이에요. 옛날 사람이죠. 그럼요. 그럼요. 그 얘기예요. 그죠. 옛날 사람인 거예요. 그러니까 사실은 철학에서도 그렇고 성경이나 이런 쪽을 해석하는 사람들도 그렇고 과거의 어떤 문헌이나 이런 거에서 어떤 무언가의 어떤 센텐스를 채택할 때는 자기의 이권을 위해 그 센텐스를 채택하는 게 아닌가. 고전에서부터 따서 그렇죠. 고전의 권위를 나의 권위로 만드는. 그렇죠. 은근슬쩍. 그게 항상 어떤 학자들이라든가 뭔가 이렇게 권위를 갖고 자기의 말을 높이기 싶은 사람들의 어떤 욕망 아닐까. 끌어달려다 보니까 아담 스미스가 끌고 온 건데 지금 딱 그 말씀 잘하셨는데 제가 25살 때 국부론 처음 읽었거든요. 그 읽을 때 제가 충격이 뭐였냐면 지금 딱 말씀하신 그건데 아이고 이거 뭔 중세 때 할아버지가 나와서 얘기를 하고 진짜 옛날 사람이에요. 그래서 14세기 이슬람 사상가 이브н 할둔이라는 사람이 있는데 느낌이 거의 비슷해요. 이브n 할둔하고. 이브n 할둔. 이브n 할둔도 이슬람에서는 최대의 그 경제학자. 그렇죠. 뭐 이렇게 보죠. 그 사람이 쓴 그 무카디마라고 14세기에 쓰인 책이 있는데 이 사람은 리카도보다는 무카디마에 훨씬 가까운 사람이 진짜 옛날 사람이고. 아담 스미스가. 아담 스미스는 그래서 보면은 뭐 문화에 대한 얘기도 나오고 지리에 대한 얘기도 나오고 본인은 또 국세청부업자였어요. 조세징수원. 조세징수원. 그러니까 이 사람은 정말 그 옛날 전통주의자에 가까운 사람인데 말씀하신 대로 하이에크나 프리드만이나 이런 사람들이 그 옛날 공자님 맹자님 끌어올게 이제 저거 하니까 아담 스미스 이제 그 말씀하신 대로 19세기 자유주의자들도 그렇고 20세기 미국 자유주의자들도 그렇고 계속 아담 스미스를 가져다가 자기들 고기를 구운 거죠. 근데 이제 이 사람이 또 하는 얘기는 저런 게 있어요. 그 자유시장 사상이라고 하는 게 지금 거의 종교적 교리처럼 돼가지고 2020년, 2008년 이후, 특히 2020년 이후에는 지금 전 세계적으로 보호무역주의가 대두를 하지 인플레이션이 나오지 그래갖고 이 자유시장 사상이라는 게 크게 현실적으로 후퇴하고 있거든요. 이거에 당혹스러워하는 정책 이반자들이나 경제학자들이 굉장히 많다는 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 사람이 이 책을 쓴 제일 중요한 동기가 그렇게 놀랄 일 아니다. 당신들이 믿고 있는 자유시장 사상이라고 하는 건 생긴 지 얼마 되지도 않았고 실제 시장의 자유를 극대화해서 시장이 정말 사람들을 그 이렇게 풍요하게 만들게 하려면은 그 교조적인 자유시장 사상부터 우선 떠날 필요가 있다. 그런 얘기를 하고 싶어서 이 책을 썼다는 거예요. 네네. 그리고 이제 이 책에서 이제 중요한 부분 중에 가장 중요하게 이제 사상적으로는 키케로를 이야기하죠. 야, 지금 언제적 키케로냐? 아우구스티누스 저작에서 나오는 그 키케로인데 하여튼 이게 이 미국 쪽이나 분석 철학하는 쪽에서 공부하면 꼭 이렇게 깊이 파가지고 옛날 그 고대로 넘어가는 게 자주 있더라고요. 항상 책을 보면. 그런데 중간에 정말로 중요하게 다른 인물 중에 하나가 프랑스의 대재상이라고 불리는 콜베르였어요. 그렇죠. 콜베르를 중요하게 다룬 이유는 콜베르로 인해서 거의 혁명적인 일이 이루어졌다 실패했기 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 콜베르가 어떤 일을 했는지를 조금 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 그 17세기에 프랑스는요, 이 나라가 덩치만 컸지 굉장히 후진 농업국이었었어요. 그 전에 종교 전쟁이 심해가지고 나라가 거의 피폐화되다시피 했는데 루이 14세가 이제 어린 나이에 왕이 된 다음에 콜베르를 재상에 앉혀요. 그러니까 콜베르가 딱 보니까 지금 영국하고 경쟁을 하려면은 프랑스가 경제를 살려야 되는데 지금 경제를 살리려면은 상업하고 산업을 일으켜야 되겠다. 라는 농업이 아니고. 그렇죠. 농업이 아니고. 그래서 이 사람의 모토가 뭐냐면은 자유시장을 활성화하겠다는 게 이 사람의 믿음이었어요. 그런데 자유시장을 활성화하는 방법으로 이 사람이 취한 게 뭐냐면은 자유방임 이런 게 아니고 국가가 적극적으로 뛰어들어서 산업정책도 하고 보조금 정책도 하고 규제도 하고 그다음에 비밀경찰 풀어가지고 감시까지 했어요. 막 고문도 하고.
그러니까 국가가 거의 슈퍼맨처럼 날뛰는 그런 식의 시스템을 만들어서 프랑스가 17세기 말이 되면요. 세계 최대의 산업대국으로 뛰어오릅니다. 순식간에. 그래서 영국하고 거의 만만한 수준으로 뛰어올라. 콜베르가 재상으로 있는 기간 동안. 그렇죠. 예. 그렇게 짧은 기간에. 그렇게 짧은 한 2, 30년 그 정도 사이에 불일 듯이 일어나요, 프랑스가. 네. 아주 후진국이었었는데. 참 재밌는 게 그 읽어보니까는 이 콜베르 때에 드디어 도량형을 통일한다던가. 그렇죠. 그런 무슨 수치나 기준이나 이런 것들을 다 만들었다 그러더라고요. 예, 그렇죠. 그러니까 이게 사실 산업 표준을 만든 거잖아요. 맞습니다. 사람들이 그 표준에 따라 움직일 수 있도록. 그러니까 지금 보면 그런 혁명적인 변화를 일으켰기 때문에 그렇게 되는 것이구나. 이게 여기서 주목해야 될 거는 이 콜베르에 대해서 이제 몽테스크웨가 그 페르시안의 편지에서 아주 재밌는 표현을 남기는데 그 페르시안의 입을 통해서 말하는데 프랑스인들은 시장을 자유롭게 하기 위해서 시장을 억압한다 이런 아이러니한 표현을 써요. 그러니까 시장을 피어나고 번성하게 만들기 위해서 국가가 산업 정책도 하고 법률도 만들고 도량형도 통일하고 온갖 가지 규제를 다 했다는 거예요. 네. 그러니까 현대인들이 보면 이게 모순 같잖아요. 콜베르가 보기에는 전혀 그런 일이 아니었었어요. 이거는 동전의 양면이라는 거예요. 네. 이 사람이 보기에는 시장이 자유롭게 피어나려면은 안정되게 시장 질서가 잡힐 수 있도록 국가가 굉장히 많은 역할을 해야 된다라는 거였어요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 사람이 죽은 다음에 이때 루이 14세가 나이가 많아지잖아요. 이 사람이 다 박살을 내버렸어요, 그걸. 그러니까 콜베르가 만들어 놨었던 그 훌륭한 어떤 그 산업 시스템이라든가 산업 질서를 갖다가 루이 14세가 박살을 내버렸는데 이 사람이 전쟁광이었거든요. 전쟁을 무지무지하게 많이 일으켜가지고 산업이건 상업이건 뭐건 회계건 다 무시해버리고 그냥 전쟁을 하느라고 또 경제를 다 피폐화시켜버립니다. 그러니까 이 18세기 사람들은 루이 14세가 망쳐놓은 프랑스 경제를 콜베르의 잘못된 정책처럼 망가졌구나라고 착각을 하기 시작한 거예요. 그래서 콜베르가 했던 정책을 뭐라고 부르기 시작하면 중상주의다. 중상주의하면 굉장히 나쁜 걸로 나오잖아요, 경제학책. 상업을 숭상하는 그런 세력을 말하는 거죠. 그런데 국가가 계속 규제하고 간섭하고 규제하고 간섭해가지고 실제로는 상업을 흥하지 못하게 만들어놓다 이렇게 가르치거든요. 근데 사실은 아니었던 거죠. 그렇죠, 아니라는 거예요. 그건 루이 14세가 망친 거지 콜베르가 망친 건 아니었다는 거예요. 그래서 경제학 교과서는 어떻게 얘기하면 그 다음에 아담 스미스 등등이 나와서 중상주의에 반대하고 자유방임을 강조하면서 이제 자유시장 사상을 만들었다 이렇게 가르치는데 실제로 보면 그게 아니고 중상주의 사상도 자유시장을 원하는 사상이었다는 거예요. 그리고 아담 스미스는 그걸 받아들인 다음에 단지 기초를 이 농업적인 기초로 바꾸면서 콜베르한테 배울 건 배웠지만은 그거를 키케로부터 내려오는 농업적 전통으로 다시 바꿔가지고서 자기의 사상을 만든 거다. 어느 쪽이든 콜베르 쪽이든 아담 스미스 쪽이든 그래서 오늘날의 자유시장 사상이라는 것하고는 굉장히 먼 거리가 있다 이런 얘기죠. 근데 사실은 뭐 최근에 나왔던 그 뭐 계획경제, 미국도 계획경제였고, 그리고 이제 후발된 산업 국가들, 그러니까 일본도 그랬고, 독일도 그랬고, 최근에 말씀 중국, 한국 이런 모두가 이제 사실은 상당 부분 계획경제라면 뭐 이런 그 역사적인 맥락을 따라가면 사실은 콜베르의 맞습니다. 그 흐름들을 우리가 뒤따른 것이다. 맞습니다. 그런 게 맞겠죠? 그게 이제 저자의 주장이기도 한데요. 뭐 계획 경제는 말이 좀 세니까 그냥 국가주도 경제쯤이라고 하죠. 국가가 많이 간섭해서 산업 정책도 많이 하고 이러는 종류의 경제인데 지금까지 경제 성장한 나라 중에 이렇게 안 한 나라 아무데도 없다는 거예요. 그러니까 실제로 현실에서의 자유시장이라는 거는 자유방임한다고 자유시장 되는 게 아니라 국가도 해야 될 역할을 다 해야 된다는 게 실제로는 역사적인 경험이었고 콜베르는 그거의 원조다 이렇게 말할 수 있다. 자, 이제 저희가 이제 대담 중이었었는데요. 이제 그 제이콥 솔 교수님하고 연결이 되고 있습니다. 이분 지금 현재 유럽에 계신데요. 그래서 저희 한국 시간으로 저녁 7시에 유럽에 계시는 우리 제이콥 솔 선생님하고 연결하기로 해가지고 지금 연결 준비 중에 있습니다. Good to see you. Good to see you too. Introduce myself, Jacob Sol, professor. However you want to call me. Jake, we can be informal. All right. Okay. I'll call you Jake from now on. Okay then. Then shall we begin then? Absolutely. Okay. Then go from the first question. The first question is about the two figures, two protagonists in your book, The Free Market. Adam Smith, of course, and the second guy is Jean-Baptiste Colbert in 18th century France. Why don't you explain more about the Jean-Baptiste Colbert guy? How
different could we interpret Adam Smith's picture in this kind of view? Then you have Adam Smith, the so-called father of capitalism. Mm-hmm. Now, Smith believed in free trade, but he was very suspicious of industry and of merchants. He was an agrarian, and if you read him very carefully, he says that merchants and artisans and manufacturers are monopolizers, that they do not have the common interest of the country in their strategies. And he said, therefore, what we need, the only way that free trade works is if it all channels back to agriculture, which he said is the most productive form the most economic productive force that there is, and a moral force. And he said that all manufacturing and all trade was actually proportional to agricultural output. So he understood exchange, he understood capital investment, but he did not understand capitalism. He just didn't. Go back and read him again. And once you read the first half very carefully and you put it together with the second half, you see that he profoundly misunderstood wealth creation. He didn't understand it. He thought that nature would push the hands of human beings and create more wealth than industry. At that time, Colbert and then Italians and even Englishmen and Dutchmen before Colbert said there is one source of wealth. It is manufacturing. And it is also, Colbert understood the brain industry. He was the first figure to hire foreigners to come to the country to lead research. This is the visionary of the modern economy. And this is how America grew. This is how Germany grew. This is how Japan grew. This is how China grew. But it's really also profoundly the story of South Korea. Yeah. Adam Smith does not explain South Korea. Colbert does. So speaking of which, Adam Smith's picture, as we know of, is like this. He was the first guy to call for the full endorsement of the freedom of enterprise. That is what the kind of a picture of Adam Smith that is familiar to us. But in your view, that is a very misguided one. Well, first of all, people have been calling it for more than 100 years. There was very little original material in his book. What's original is how he puts it together and how he writes about it. Smith was a literary genius. He explained things that no one had ever explained. But he also is the representative of an oligarchic landed class that sees this new industry coming and wants to find, he's brilliant, to find a model for capitalism that is still grounded in oligarchic land ownership. He's protecting the interest. He himself, I just got back from Scotland where I spoke at the 300th anniversary of Smith, and I saw his house and I heard the story of his family, from a family of very big landowners. He worked for very big landowners. He represented his class and he was protecting its interests. But he was a completely visionary, how do I say, explainer of things, that he misunderstood the fundaments of capitalism and market building. You do not build a market by let's just put it this way. If in 1980, Korea had just opened up its borders, or if in 1975, it would have never had this economy, America would have dumped everything into it. I would see it very hard for Korea to have competed then with the United States and Germany and England and France. However, now, Korea is, doing better than most countries competitively. But how Korea got there is a story which I think is very comparable to the story of France, 17th century. Your book seems to be rendering most of the readers very perplexed in some way, because if you're right, then Adam Smith and the Adam Smith's thinking has very little to do with what we now believe in as a free market. From what kind of source this idea of the free market came from? To answer your question, I just want to start with just a couple questions. Okay. I want you to notice which countries call for free markets. By the way, right now, would Korea like to see open borders for cars, cell phones, and computers? No. Hell no. But would they like us to have open borders for cars and computers? So we are demanding it, but we know that it is too much. Yeah.
Well, but the thing is that right now, if America had more open borders for Korean products, Korea would dominate, because right now Korea creates the most reliable cars with the Japanese, and also is the only other large-scale producer of cell phones in the world, and one of the few producers of computers. My students only use Apple or Samsung, maybe some other stuff, but this is it. Right now, Korea is at this moment, when you have a market dominance and you can compete successfully, you want the open borders. England in the 19th century, let's think about this for a minute. I want you to think about this. England called itself a free market nation, and it had very few market laws in the middle of the 19th century. But I want you to think about the rest of the world. The rest of the world was dominated by the British Empire. That's not a free market. This is like under a gun. You have people under a gun, and the British were stealing literally dozens of trillions of dollars were being extracted from Asia, India, South America, everything, the Caribbean. I'm not going to get into that, but I want you to think what kind of free market that is. The fact is, it's very easy to say there also had, not complete by the second half of the century, France has arrived, and Germany is coming, and Japan is about to start coming too. But they had dominance of industry, and they had an imperial control of a huge chunk of the world. Of course you want a free market. Yeah. After World War II, let's look at the world after World War II. Asia, there's nothing there, which is hard to imagine today. But I remember when Asia was poor, right? That was not that long ago. Now, honestly, there are parts of Asia which are the richest, most advanced places in the world, and you're sitting in one of them, okay? Europe was bombed out. So America had the entire industrial base of planet Earth for a while. Think about that. What a great time to call for free markets. Now, it just so happened that in the countries America helped, that was a remarkable strategy and a very effective one to get these formerly industrialized countries and some countries that had not industrialized slowly to help allies like Taiwan and South Korea industrialize, and then to give some market freedoms was a brilliant mix. Remember, it's always a mix. There's never a total free market. Right. Okay. But the other thing that's very interesting is after the war, you get these figures like Friedrich Hayek and Milton Friedman. They had a thought, which I call, and I'll have to be honest about this, a paranoid form of free market. Paranoid. All right. That they believe that any and all state involvement in the allocation of wealth would lead to totalitarianism. Now, I've been attacked a lot in the United States for saying any and all because Hayek believed in soup kitchens, welfare, but welfare for Hayek really literally meant like soup kitchens and like not much. But then I thought, has there ever been a moment, even in the 80s and 90s, when the state has not been heavily involved in economic growth? Under Reagan, we had a massive spending, I mean massive, on the military. Well, the military, if you look at all of its parts, is like 60% or more of our economy. And they also put a huge amount of money in research and development. My father's a scientist. It was a golden age with money raining down on public laboratories and private laboratories. So America calls for free markets at this moment of absolute dominance. It does it strategically, and I think a way that's quite remarkable. Also begins this attempt to try and open up China, which is a totally different story. But it's never a totally free market. It's strategic. But this paranoid form, if you go to earlier free market thinkers, Smith believes the state has to be quite heavily involved. He says that. He doesn't insist on it. But if you read carefully, he says that the military, defense, security should not be free. Well, that's 60% of the economy. He says that at certain points you need tariffs, you need subventions. If we go to the 19th century British free market thinkers, they always think that there should be a caveat, that the state has to have a specific role. Only after the war, these guys who are not only paranoid about the state, and I understand why, Nazism and totalitarian communism are horrific, scary things, right? So I say this in the book, they were really right about that. But the idea that
Friedman has a whole chapter on how the state should not give medical licenses. I happen to have studied the history of medicine in Europe. Medical licenses will begin in the 1300s. In Montpellier, which has the big medical school in the Middle Ages, there is no functional medical institution in the world that does not have state oversight. This was what I consider, and this is a very important book by Friedman that everybody reads. I would actually say insanity. It has no basis in reality. It is not applicable. And yet people behave as that this is a normal thing, that the state shouldn't give medical licenses. Who should give medical licenses? Right. Doctors? Which doctors? Because without medical licenses, I actually find it nihilistic and quite mad. Go read the chapter where he says no medical licenses. You will come back and say, that's quite mad. That's absolutely not possible. Without the state oversight in degrees, I wonder how well Korean medicine would work. At the end of your remark, you were referring to the some kind of discrepancies between reality and the ideology. So in reality, we cannot follow the monotheistic kind of free market thought blindly. And very recently, especially since the 2008 financial crisis, people begin to realize that kind of discrepancies actually existing. And especially since the COVID crisis and Ukraine war crisis and so on, we have been witnessing some kind of undermining in big time of the belief in free market thought. Protectionist practices is coming back, and inflation is rampant everywhere and so on. So we would like to hear what is your experience of talking with policymakers, economists in United States and Europe about this kind of discrepancies between the reality and the ideology. Well, first of all, when Trump came to power, he put tariffs on European wine and cheese. I was very upset. That's the kind of thing that I think is really bad idea. Okay. Actually, I wish we had more access to Korean beef. Even though we should all eat less beef, I would rather be eating Korean beef because very special beef. Putting these tariffs up, for me, this is free trade is wonderful in that sense. But this is one of the great lessons. We call it potato chips versus computer chips. And I talked about this. By the way, I have not yet tried Korean potato chips. I want to. I've tried Japanese potato chips. And I assume Korean potato chips also, because the best potatoes in Japan come from Hokkaido. I assume Korea has fantastic potatoes. Okay. And I need to come to Korea specifically to try Korean potatoes. But so you can have your potato chip factory ideally in Korea and not in America, but your computer chip factory, that's a little bit more complicated. That's what we're now calling securonomics. Having certain things like certain medications, masks for pandemics, having computer chips in other countries, this is problematic. And so, I would actually argue solar panels. Right now in the United States, if you buy a solar panel, it is from China. What if we get into a worse situation with China? And they just, right now, sadly, it makes me extremely sad that we're in this situation of conflict. Whose fault it is? These are complex questions, right? But I think this is terrible. I do think we should be trading freely, but there has to be rules, right? And Korea knows this with China. Without rules, it doesn't work, because if people are stealing intellectual property, it's no good. Actually, it's not good in the long term. This new securonomics, I see the reason for it, and I am partially convinced of its necessity. I also see the dangers of it, because I believe that the market is often efficient at things. But for example, the market has not been efficient in computer chip production. Putting its major base in Taiwan, that's crazy. I love Taiwan, and they've done it, and I give them credit for it, and they should benefit for it. But having the whole production in an island that's completely unstable is absolute madness. Over and over again, the market makes huge mistakes. It also does a better job in certain things. So these are hard questions. I'm not saying that we should be deciding all these things on how things are produced and provisioned, but the market makes errors. I was just thinking about another thing, again, like solar panels. All solar panels are coming from China. That's actually not a good thing for anybody. So we need competition.
And we do need, I believe America needs a solar industry, because if there's more conflict, we need to be able to be competitive in this. There's another point here, and Korea is literally the kind of poster child. If you have high-end, both heavy industry and high-tech manufacturing in your country, then the actual innovation happens on the factory floor. And not only do you have more innovation, but you have much higher salaries. So Korea is benefiting from the fact that it's producing the most important things in the world, the most high-tech things. Korea is not interested in the potato chips. It's interested in the computer chips. It's interested in the batteries. It's interested in cell phone production. And the fact is that makes Korea rich. And even if China closes its borders to Korea, Korea is still producing these things that will create more wealth. This is what Korea is not interested in the potato chips. It's interested in the computer chips. It's interested in the batteries. It's interested in cell phone production. And the fact is that makes Korea rich. And even if China closes its borders to Korea, Korea is still producing these things that will create more wealth. This is what Smith never understood, that the brain industry and then the actual production of high tech and complex industry creates more wealth on the national site. Mm-hmm. So also, by the way, Korea does the other thing, which is not very, Korea does have money going into higher education. There are private universities, there are public universities. Korea, like Japan and like Hong Kong, are the three places with, and with China too, with elite universities outside of the United States. Mm-hmm. But really, Korea and Japan are the only place that I know where elites will often choose their own top national university. This is real wealth, you guys. Uh-huh. So, by the way, you want securonomics? Have great universities. Mm-hmm. I mean, so these are hard questions. They're dangerous. I don't know, for example, if the new Biden policy is totally right, but part of it makes an enormous amount of sense. Also, when you see the center of the United States, which used to be the center of manufacturing in the world, also the Northeast, looks like it was bombed. Mm-hmm. It is like third world destroyed, okay? Mm-hmm. They now have low-grade service industries. That gives us low growth, low living standards. It does not give us a tax base that can support us. Mm-hmm. So I hate to say it, but if we don't get a better industrial strategy, parts of America won't do well. At the same time, we've remained incredibly dynamic with our market dominance. So again, hard questions. I don't know if I answered the questions, but I wanted to put the stakes out there. At the end of the day, there is no purely free market answer to this. That I can say. Pure. What you have said reminds me again of the Jean-Baptiste Colbert in the 17th century, because as you have said, is that so-called secure economics, if anything, is very kind of a sophisticated kind of thing. So what we need is a kind of prudence, political prudence, or some kind of very thoughtful kind of consideration about those things. But that requires a very highly skilled statesmanship, like Jean-Baptiste Colbert had in his time. But I doubt whether we have that kind of a great politicians and policymakers nowadays in the 21st century. We must have had some people somewhere because, I mean, look, Korea's story is kind of miraculous. I mean, think about when I was a kid, the situation coming out of the Korean War, the Peninsular War of South and North Korea. I mean, these were destroyed places. And look at Korea now. It's kind of unbelievable. So clearly somebody did something right. Now, what they actually did is there is no specific ideology for that. It's kind of like making a stew with the ingredients you have in your refrigerator. But if you're a really good cook, you can make a great stew without a recipe. And the Koreans did not use free market policy to create the basis of their economy. They used all sorts of different ingredients. Okay. And clearly, and this is an uncomfortable question, because many of the people that did this, and this is one of the problems, I believe,
and also this market thought, is we're finding that certain authoritarian regimes, not all of them, can be good at building economies. My research shows that authoritarian regimes do not stay rich for more than 70 years. I have never seen around 70 years an authoritarian economy that maintains its wealth for more than 70 to 100 years. Historically, England, Holland, America, they stay rich, and even France for a much longer time. They're more open societies, right? However, we were told by free market thinkers that without democracy, we couldn't get rich. Now, this is sad to find out. This is just not true. And the story of Korea's wealth production is not just a story about democracy. It is partially a story of democracy and free markets, but it's also a story of monopolies, of hothouse protected flowers, of oligarchs and dictators, which is like a really mixed up story. And then of fighting back from trade unions. It's complex stuff, but it doesn't fit into one single ideology. So many things occur to me because that free market has been the most important catchword in Korean politics and economics nowadays, especially since 2022, when our newly elected president, he confessed to say that he's a big fan of Milton Friedman's book Capitalism and Freedom. So after that, he puts that word in his mouth every time he is addressing economic issue: free market, free market, free market. So it is a kind of a repeated kind of education for Korean audience nowadays. So we have absolutely no intention of implicating you to Korean politics, but could you, in a general level, could you share your wisdom about that kind of one-sided belief in the free market thought, especially in this time of 2020s? Okay, the best way to answer such a question is with more questions. So, who likes free markets the most now in Korea? Well, it's often the chaebol, right? Right. Yes. They like this. What do the chaebol represent? Now, I want to just now immediately tell you, and I know some people will be upset, how much I admire these companies. I mean, the history of Korea with companies like Hyundai and Samsung literally stuns me. I am stunned. I sit in the fact that Hyundai has just become, with Genesis, I really mean this, the most reliable automobile in the world with Lexus. Americans, Germans can't do this. This is very hard to do. It might sound superficial, but it's very hard to do. Okay. And for the first time, Genesis is charging full prices in America. They used to be cheap. I was looking for one the other day and I was like, oh my God, that's an expensive car. I mean, however, I would buy that car over a German car like that. I would never buy a German. I own German cars. I lease them, but they're not very well made. They look good. They perform well, but the Koreans managed to take this Japanese tradition, but go at this point further. I mean, Hyundai's this amazing story. So I admire the chaebol. Therefore, the Koreans are going to have to struggle with the history of the chaebol to understand if what we're saying right now is free market thought. We have a market dominance. So I think you were there, Jibin, when I talked to students in South Korea, and the South Korean students all said to me, what kind of country do I live in where I have to work for 4 companies or I won't have a good life? This is all I think about, is working for these 4 companies. So what do we call this period in Korean economic history? It's a period where the chaebol still dominate, but then they pay for a free market institute. Do the chaebols want free markets? Well, I assume they kind of do because they dominate so totally. So is it possible for smaller companies to compete with chaebol? Well, many people say in Korea that it's not possible for smaller companies to compete, and that the chaebol also makes sure of that. So when we hear free market, I ask you, are we really hearing free market? Or are we hearing the interests of these massive companies, which again, have been incredibly successful? So I'm not saying that might not be wrong, but it might not be free markets either.
Is that a diplomatic way of answering your question? No, I don't think so, because what you have said has a nuance, and it very much reflects on the complexity of the Korean reality. Who are the president's biggest supporters? That's one question. Mm-hmm. So whom does this free market discourse benefit? And whom does he think it will benefit? Who does he say will benefit from this? And the question is, and the point is again, I'm not saying that it's wrong. Mm-hmm. I'm just saying that it doesn't mean exactly that. Mm-hmm. Because you do have a market dominance, which is very, we could say, nearly monopolistic in certain cases. Mm-hmm. And therefore, if they're supporting free markets, mm-hmm. it might mean that in Korea, we do have market issues of competition. I don't know. I'm just suggesting that could be the case. Okay. But then there's another thing that I found historically, especially studying the rise of Asia, but also Germany, where my family is also from and where they are industrialists. The Germans, I want you to think about creative destruction, Joseph Schumpeter's free market idea. Right. Do the chaebols like creative destruction? Because they don't want to be destroyed. They don't want to be creatively destroyed. Do you think that German companies, we have the same companies in Germany for 100 years. Right. They don't want to be creatively destroyed, for better or for worse. Mm-hmm. By the way, America now is literally America's entire market capitalization is 2 companies, like 65 or more % of all market capitalization is like just 2 or 3 companies in the United States. Mm-hmm. Is this a good thing? Probably not. Is it working? Yes, most, but not for everybody, because wealth inequality is unbelievable. Mm-hmm. So we're stuck with really complicated questions that the word free market does not necessarily address. So what we have been discussing about is the very difficult issue of the complexity of reality, and we need to have some sophisticated viewpoint and so on and so on. And that's related with the next question. Is my co-interviewer and my colleague that his question, right? Yeah, it's a hard one. Yes, as to summarize the question, we can understand that the monopolization and the indulgence of the market institution could lead to the rent-seeking behavior and the monopolization of power and so on. So it is not very wise to blindly believe in the free market myth or nothing like that. But when it comes to the high-tech companies, which is supposed to increase the productivity per se, should we think in different perspective? I mean, they are enhancing the productivity. Should we have bifurcate the perspectives upon the freedom of liberty of corporations in this case? What do you think? I mean, this is such a hard question. So I'll tell another story. Mm-hmm. All right. One of my best friends from college is one of the chief architects of AI at Google. And during COVID, he came into my garden and we drank some wine and we talked. And I said, I mean, who is creating AI right now? It's America, China, and then a little bit Russia. And I said, is Europe doomed without an operating system, without a system in which everyone has to come to operate? What will Europe do? And he said, they are in terrible trouble. Okay. Now that was before AI made its jump, but I'll tell you, I think we haven't spoken recently, I think, because he's one of the people that made this jump. He did this. He's one of the great pioneers of AI. This morning or last night, the major council of research in Britain, Tony Blair and William Hague, made a declaration that the government had to immediately invest £1 billion, which is nothing by American standards, it's not enough, into AI, or Britain risked becoming irrelevant in the world. This is what my friend told me 2 years ago in COVID. I think it might even be too late. Wait, in America, who has AI in America? 2 companies, right. Google and Microsoft. My friend worked at both of those companies. There are not that many people that can do this. By the way, he was extremely concerned about China beating on AI because he said it would be terrifying because of the authoritarian and totalitarian view. Right. A totalitarian
nationalist AI is absolutely a nightmare. Now, is the other AI better? Maybe not. But we're at a point now where we have a monopoly on AI. The Americans, for the moment, have beaten the Chinese. It's two companies. He told me government regulation would be a disaster. I'm now just relaying things because these are hard questions. Government regulations would be a disaster because the government has no comprehension of the technology of AI. Only these architect engineers do. So any government interference in this would be a disaster. I believed him at the time. I said, America, if we're going to have a democratic AI, has to lead this. Is America going to stay democratic? I don't know. We can have our own authoritarian AI. Many Americans want an authoritarian government. They are not, let's say, very aware of history. The other thing is this: do you really think that government can regulate high tech? I mean, government, just the people who are doing high tech, you're getting these brains. There's a high competition for them globally. There are only a few at the very top, and that I actually know. That this stuff is really hard. You have to be born this kind of person who can do this stuff at a very high level. Often these talents you're born with them. You grab these people. It's like playing piano. You get these people who can do it. By the way, it's the same thing, the piano playing, novel writing. So you get everyone from Balzac to Mozart. It's this kind of, it's without art though. That's the sad thing. So what can governments do? By the way, the other thing is do we really have a free market in technology? Silicon Valley is the product of huge federal American security, CIA, and national security military investment into Northern California and into Southern California. California is still the richest place in the world. 34 million people with a GDP per capita of $79,000 a year. And we have a bigger GDP than France with half the population. Okay. Why is that? We don't have any water. We don't have as much culture as I would like. But what do we have? We have these phenomenal research universities, a huge amount of public universities, huge numbers of public universities doing high-tech research. And by the way, who goes to those universities? People from Asia have gone traditionally to those universities. From Taiwan, my university, South Korea, my university, Stanford, the same thing. Even Japan and China, lots of people, okay? This university complex of high-tech knowledge is enormous, and the government has played a huge role in it. By the way, venture capital only followed the government investment. So if you say, I want to open my economy for tech to get venture capital, well, venture capital ain't going to come without the research investment. It's also more complicated than that, as everybody knows. So what does the government do? I believe that with AI, we're going to have to really do something, but what? And the fact is that if the AI creators in America don't actually tell the government to some extent what to do, it will not know. There's going to have to be a partnership between public and private. That is what works over and over again. We see the biggest success in a partnership, then competitions, and then entrepreneurialism too. I have no answer for this question. I only have stories that explain the situation. Well, I don't know what to tell you. I mean, I do think this. So yeah, should Google be broken up? Its search engine? Sure, but then I'll just keep using Google. Right. Like they have such market advance. Remember we talked about computer chips versus potato chips? Right. If you make the market advances in technology, then no one can actually catch up to you in tech. It's really, really hard because the advances are so huge. They're quantum advances. So for example, by the way, one of the few countries that I think can really make these advances is Korea because it already has footholds in all these things. It needs more operating system stuff. It needs more AI. It's relatively small country, but think of where it stands.
in the tech economy. It stands high. It's high up. Israel and Korea are the two small countries, and maybe the Netherlands a little bit. But Israel and Korea are like these small countries which have done incredible stuff and play a huge role in this. But that's also because they're highly connected to the United States and Japan, and it's super complicated. I don't know. This is a bad answer. Well, Kid, you are reserving yourself, but what you have said seems to have some substance. Not only this question, but also the earlier question. That is, it occurs to me that that corporatist type of practice is already being practiced everywhere in the world, especially when it comes to high-tech industry. That's right. And maybe South Korea is one of the very few countries that are not realizing this fact, this reality. So we have already, developed incredible high level of industry, but we are still being confused in the ideological level, either free market thought or non-free market thought. We are being confused in this way. All right, so this is true. Colbert is the visionary of a high-tech national industry. And how did he do that? It was by hiring the finest brains, creating state research universities, massive national libraries, observatories, laboratories, everything. He created a system I just gave that presentation. You saw all the things that he did. So he understood that to have a high-tech industry, the first thing you need are highly funded institutions that are international, where you hire the best brains from around the world. You cannot become nationalistic in the brain industry because the brains are few and far apart, and you need them. One thing that I see that's still the advantage of the United States is when I sit in the University of Southern California and I look into my classroom, I see in my front row kids from China, Korea, Taiwan, Pakistan, India, Nigeria. We're still on top because all those brains, if they come out and they're good enough to get the job, they'll get the visa, they can stay. Right. And do you know how much each one of those brains is worth? Better if they go into companies and not consulting doesn't create much wealth as far as I'm concerned. Wealth creation is. So yes, Colbert was a visionary of this. Smith believed that industry was dependent on agricultural production and that agriculture was more productive because nature pushed the hands of production. That's not true. Right. And I don't think, are any of you two agrarian thinkers? Sorry. As much as, by the way, the best Korean beef is not sold outside of Korea, by the way. Talk about free market problem here, okay? I'm a little upset because I want to have that Korean beef because we have now very good Korean steakhouses in Japan. I want the Korean beef. Maybe I can't afford it, though. Maybe I can't afford it. You should definitely come to Korea and have some beef with us, eh? Of course. Yeah, it is what time is it in Paris? It is 12:50. You should go to for your lunch, and we are very grateful for having your precious time for our interview. And I appreciate it a lot. Yeah, that's great. These are really good. By the way, in America, we are not having such complex discussions because there's still such a fear around free market thought of saying that it might not be right. There is a religion of free market thought, even of people who don't believe it. There's a fear to say somehow it's wrong or whatever, or to even question it. You know that my book was attacked in America. Ruthlessly attacked. Yeah, I have seen some articles from the internet that attacking your book. Yeah, mostly from Mises Institute and some other, fundamentalist believers in market thought. Yeah. But also big newspapers, they didn't attack my idea, they attacked my footnotes. Which, is pretty footnotes that were irrelevant. Yeah. It's coward-like. There's still a very, very big fear. So I want to tell you one last story, and you don't have to put it up there, but in a number of universities, there was an idea to give my book to
the trustees of universities who are billionaires who fund universities. Okay. And when the scandals began, they didn't do it. So it's a book that is seen to be possibly scaring many billionaires. Although some of my billionaire friends like the book, many of them, they want the traditional free markets because they're billionaires. They have market share. They have market dominance. And they're not totally wrong, but this fear over my book in the United States has been quite revealing. And I do think it's interesting that in Asia, there's at least more openness to try and discuss these questions to figure out what works. Because I do sense in Asia, there's much less of an ideological attachment. And this is why the recent embrace of orthodox free market thought by the president of Korea is interesting. Historic. We are again grateful for your braveness and bringing up the subject by publishing this book. It is a brave act. I didn't know it was bravery until after the fact. I was not brave going into this. Okay, let's say it's ex post bravery. Okay. Like most braveries. Okay? Yeah, unintended bravery. Right? I was taken there unintendedly. Yes. I think we should call it a day, call it a night, and we should get away. Okay, 감사합니다. Okay. 그러니까 이분이 그 프랑스 사람 그 콜베르라는 사람을 이렇게 강조하는 이유를 이제 좀 아마 느끼실 수 있을 것 같은데, 그러니까 자유시장이라고 하는 거에 얼굴이 하나가 아니라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어떨 때는 이게 국가가 나서서 막 산업도 도와야 되고 여러 가지 정책도 해야 될 때가 있고, 어떨 때는 국가가 뒤로 빠지고 상인과 투자자들에게 제일송을 줘야 될 때도 있어서 굉장히 복잡하고 이런 거니까 콜베르 같이 아주 신중하고 머리가 뛰어난 그 신중하게 그 현명한 산업 정책 같은 걸 세워서 하는 요런 사람이 하나 있었는데, 최근에 이제 그 미국에서 이 자유시장 사상이라는 게 만들어지면서 그렇게 자유시장의 여러 가지 복잡한 얼굴을 볼 줄 아는 지혜라든가 이게 싸그리 사라지고 그냥 맹신적으로 기업에게 더 많은 자유를, 시장에 더 많은 자유를 이렇게 줬다는 거잖아요. 아까 그 사람 얘기에서 이 소울 선생님 얘기에서 참 재밌었던 거는, 자기가 보기에는 하이에크나 프리드먼이 만들어낸 이 자유시장 사상은 파라노이아였다. 그러니까 피해 망상에 쩔어가지고 시장이라는 게 무슨 유리 그릇이나 되느냐, 조금이라도 건드렸다가는 금방 와장창 깨지고 공산주의나 파시즘이 들었을 것 같은. 그러니까 이 책에서도 그 얘기가 좀 상당히 인상적이었는데요. 하이에크가 그렇게 그 자유시장을 강조한 거는 일종의 트라우마였다. 즉 2차 대전에 대한 트라우마, 그리고 2차 대전에서 전체주의 사회가 자유시장을 깨부수는 또는 이렇게 공격하는 거기에 대한 어떤 트라우마가 나왔기 때문에 조금이라도 전체주의로 넘어가거나 집단주의라거나 뭐 하여튼 이렇게 집사주의, 그렇죠. 어떤 뭐 군주제라든가 어떤 식으로든지 사회를 지배해서 그 사람들이 마음대로 전쟁이나 이런 문제를 일으킬 수 있는 그런 제도 자체를 경악스럽게 싫어했다. 그렇죠. 전기 일으킬 정도로 싫어했다. 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같아요. 그러면서 이분이 이제 참 이분이 아주 스마트하다라고 생각했던 부분이 바로 그 대목이었는데요. 히틀러를 그렇게 싫어했음에도 히틀러를 지지한 건 자유주의 세력이었다. 자유기업 경제가들이 그렇죠. 기업가들, 투자자들. 그 부분에 대해서는 눈을 감고 있는 것 같다. 하이에크는 한마디를 하지 않는다. 기업가들한테 맡겨놨더니 히틀러를 지지했는데. 그런 얘기를 하는 걸 보면서 그렇구나라는 걸 느꼈고, 그다음에 그 인터뷰에서도 중간중간에 계속 나온 것 같지만 자유주의라는 게 사실 모양과 방향성이 굉장히 많이 바뀌고 그거에 대해서 좋다 나쁘다라고 얘기할 수가 없는데 지금 우리 홍 소장님께서 말씀하신 것처럼 최근 하이에크에 와서 조금 그 자유시장에 대한 개념들이 조금 변질된 게 아니냐 하는 그런 생각들이 많이 들더라고요. 그렇죠. 그러니까 그 신자유주의라고 그러잖아요. 그러니까 그게 신자가 괜히 붙은 게 아니고 니오자가 그 19세기에 있었던 그 고전적인 경제적 자유주의하고는 상당히 다르거든요. 신자유주의가. 아까 소울 선생님이 얘기한 대로, 그래서 소울 선생님이 아마 이거를 파라노이아다, 피해망상주의자들이다 이렇게 얘기한 것 같은데, 하이에크나 프리드만 같은 사람들은
시장 질서를 조금이라도 뭐 바깥에서 건드리면은 큰일 나는 것처럼 막 이렇게 벌벌 떠는 이런 사람들이다. 그러니까 이게 원래 옛날에 좀 더 열려 있고 자유분방했던 자유주의하고는 굉장히 다른 버전이다라고 하는 얘기를 하고 있죠. 예. 사실은 뭐 그것과 가장 유사한 거라고 볼 수 있는 대목이 사실은 2008년 이전에 미국의 그 금융 세력들이 이런 그 자유를 굉장히 구가했던 것 같은데. 그렇죠. 국간 빠져라. 우리에게 뭐 모든 걸 허용해 달라. 근데 이게 완전히 허위처럼 느껴졌던 것은 2008년도 리만 사태가 터지고 나서는 국가가 개입해서 우리를 도와줘야 된다. 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 바꿔버렸어요, 입장을. 기억나는 구절이 있는데 그때 가디언인가 거기에서 사설이 나왔는데 squeal like a pig라고 하는 표현을 썼거든요. 돼지처럼 꽥꽥거리면서 살려달라고 국가로 달려들었다. 뭐가 아주 험한 말로 비판을 하고 있죠. 그렇죠. 그러니까는 이제 사실은 자유주의라는 게 되게 험한 것이 내가 힘이 있고 내가 모든 걸 잡을 때는 자유주의를 주장을 하지만 내가 어렵고 힘들 때는 도와달라고 요청하는 그런 자유. 도와달라는 요청도 자유고 내버려 달라고 하는 것도 자유인 완전한 자유방임적 상황들을 자꾸 얘기하다 보니까 1950년대 이후 미국을 중심으로 그런 게 형성되다 보니까 자유시장의 원래적인 어떤 개념도 훼손된 게 아닌가. 사실은 자유시장, 프리마켓이라는 것 자체가 그래 나쁜 것이 아니잖아요. 어떤 측면에서 보면. 그렇죠. 콜베르가 여기서 나왔던 것도 따지고 보면 콜베르가 자유롭게 사람들의 경제 활동을 유도하기 위해서 그래서 보다 산업적인 발전을 하기 위해서 몇 가지 제도를 만드는 거잖아요. 룰을. 근데 그것도 사실은 프리마켓의 성장과 관계 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 제가 인터뷰 중에 잠깐 뭐 얘기했지만 그 몽테스퀴에가 그 당시 그 콜베르가 하는 걸 보면서 표현한 건데 있는데 프랑스인들은 시장의 자유를 융성하게 하기 위해서 시장의 자유를 억압한다라는 그런 표현이 있죠. 그게 딱 지금 아이러니하고 모순처럼 들리지만은 사실은 그게 뭐 공전의 양면이거든요. 사실은 뭐 우리가 스포츠 경기나 이런 데도 보면 스포츠 경기에서 그 사람의 그 실력을 충분히 잘 발휘하려면 몇 가지 룰이 있어야 되는 거잖아요. 예를 들어 축구를 할 때 뭐 예를 들어서 침 같은 걸 갖고 와서 옆 사람 공격진을 막 푹푹 찌른다던가 법이 무법천지가 돼가지고 스타 선수들을 일부러 발로 걷어찬다던가 이렇게 되면 안 되는 거잖아요. 그럼 게임이 정상적으로 이루어질 수 없는 거니까 사실 게임이 정상적으로 이루어지기 위해서 무슨 업사이드 법칙이라든가 반칙을 하면 안 된다던가 이런 룰을 정해서 더 자유롭게 뛸 수 있고 역량을 발휘할 수 있도록 한 건데 그러면 이 책에서 이제 종합을 해보면 콜베르의 어떤 그런 그 제도 정비는 훨씬 더 사람들이 자유롭게 뛰어나갈 수 있는 제도 정비였다. 이렇게 이분이 굉장히 콜베르에 대해서 칭찬을 많이 하시는 것 같은데요. 콜베르 전문가거든요. 그랬군요. 이 사람 진짜 전공은 콜베르예요. 그래서 콜베르한테 이렇게 많은 양을 세계 최고로 많이 연구한 사람이에요. 콜베르에 대해서. 그랬군요. 그래서 좀 많이 긍정적이네 이런 생각이 들었어요. 그래서 아주 자신 있게 말하잖아요. 콜베르가 어떤 일들을 했는가에 대해서. 그렇군요. 그래서 사실은 아까 인터뷰 중에도 나왔지만 사실은 우리 앞서 이제 모두 인터뷰에서 모두 대담에서도 얘기했습니다만 이 아시아권의 계획 경제에서 사실 콜베르적인 경향성을 지니고 있다. 그럼요. 그러니까 국가 주도 그 발전 자본주의인데 아까 뭐 인터뷰도 나왔지만은 뭐 아시아 국가뿐만 아니라 독일이건 심지어 영국조차도 실제로 경제 성장을 하고 경제 정책을 하다 보면은 이게 그렇게 교과서에 나오는 무슨 자유시장의 신화 이거 가지고 될 일이 아니다라는 건 금방 알 수밖에 없거든요. 그러니까 일본이건 한국이건 중국이건 이제 급속하게 경제 성장을 하려다 보니까 교과서 있는 대로 그렇게 할 수 있는 건 아니었던 거죠. 너무 자연스럽죠. 사실 이거는 뭐 저 영국의 장하정 교수가 얘기했던 것처럼 사다리 걷어차기나 이런 데서 얘기했던 것처럼 사실은 그 빌드업 되기 전까지는 항상 계획 경제나 아니면 국가 주도형 경제 시스템이었고 다 성장하고 나서 자기가 무소불위한 그 권력을 가졌을 때 자유 경제를 주창을 한다. 강자가 된 다음에 그래서 사다리를 걸어찬다 이런 얘기인데 사실은 이 지금 제이콥 소울은 이걸 역사적인 관점에서 그리고 또 중세 시대의 그 콜베르를 통해서 그거를 이제 밝히고 있는 그런 좀 역사적 저작이다 이렇게 볼 수 있겠네요. 그렇습니다. 한번 그러면은 이제 저는 개인적으로는 조금 어려운 그 투자를 하는 사람들이 이런 책까지 알아야 되는가 하는 생각은 처음에 약간 들긴 했는데 저는 개인적으로 재밌었어요. 아유 다행입니다. 왜냐면 이 작은 책 한 권으로 활자도 이게 두꺼워 보이지만 활자가 크기 때문에 저 지금 이틀이면 다 읽은 거거든요. 아유 대단하십니다. 일단 번역이 술술 넘어갑니다. 그러니까 우리 홍기빈 선생님 최대 장점은
국내 저자가 쓴 책을 읽는 듯한 느낌이었어요. 아유, 고맙습니다. 번역이 아주 유려하고 부드러웠습니다. 그래서 막 쭉쭉쭉쭉 넘어가고 무슨 말 하는지 알겠네 하고 툭툭툭툭 이렇게 하면서 저는 이거 한 권으로 제가 경제학과를 졸업한 느낌이 하나 좀 들었어요. 경제학 개론을 내가 다 공부했구나. 싼 값에 네, 책 한 권에 짧은 시간에 한 학기 공부해야 할 걸 내가 다 공부했구나. 이런 느낌이 들어서 저는 그게 너무 좋았어요, 개인적으로. 네. 한번 그러면 이제 그 마지막으로 오늘 그 인터뷰도 했고 이렇게 대담도 했는데 한번 정리를 해주면서 얘기해 주실 부분이 있다면요. 네. 경제를 바라볼 적에 그 종교적인 태도도 버리고 네. 좀 사이비 과학적인 태도도 좀 버리고 네. 그러니까 수리 모델로 무슨 설명을 하겠다는 둥 그다음에 어떤 절대적인 사상 같은 걸로 이념이나 사상 같은 것들로 경제를 보지 말고 현실에 있는 그대로의 경제를 현실에 있는 그대로 바라보는 지혜가 필요한 것 같은데 그러려다 보면 이 책 같은 경우가 역사도 필요하고 철학도 필요하고 지금까지 경제하던 사람들이 안 하던 것들을 좀 공부해 두잖아요. 심리학도 필요하고 네. 그렇게 해서 경제를 바라보는 시야를 좀 넓히는 차원에서 아마 투자하시는 분들이 이런 것까지 읽어야 되느냐 저는 그렇게 안목을 넓힌다는 의미에서 한번 좋은 엑서사이즈가 될 것 같아요. 저는 이렇게 생각합니다. 경제를 어떤 특정한 인간이라는 걸 설정하고 인간 모델을 설정해서 표현한다는 게 말이 안 되는 게 사실 인간에 대한 학문이잖아요. 그렇죠. 경제학도. 예. 인간 사회가 만들어낸 생산물이 어떤 과정을 통해서 이루어지고 그 생산물이 인간 사회와 인간에게 각각 어떤 영향을 미치는가 이거를 공부하는 게 사실은 경제학이잖아요. 그렇죠. 그러면 인간과 그 인간이 구축한 집합인 사회와 거기에서 생산물에 대한 반응 이런 것들을 다 인식을 해야 된다면 그렇죠. 그거는 사실 굉장히 다각도로 보아야만 세상을 제대로 볼 수 있는 거죠. 네. 그러니까 항상 그런 것 같습니다. 제가 이제 주식 투자도 마찬가지예요. 투자도 보면 한 가지만 볼 수 있지만 사실은 그것이 추출될 때까지 어떤 과정과 어떤 상황적 변화 그리고 받아들이는 사람들의 생각 이런 것들이 다 종합되는 것이거든요. 그래서 그런 측면에 보면 또 일관성이 있는 그 서로 간에 통하는 부분이 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예, 그래서 저도 전적으로 동감합니다. 그러니까 그 단면이 전부라고 이해를 하면 이건 뇌 기능적으로 쉽죠. 편하게 받아들일 수 있죠. 그렇죠. 투자도 그렇게 하면은 쉽지만 결과는 좋지 않거든요. 아, 예. 예. 그렇겠죠. 네, 항상 그런 것 같아요. 그러니까 그 뇌가 편한 대로 받아들이면 안 된다. 우리는 그 종합적인 사고를 해야 된다라는 측면에서 저는 뭐 되게 만족스러운 시간이었습니다. 짧은 시간이었지만 이 대답을 하기 위해서 짧은 시간 막 읽게 됐는데 굉장히 가성비가 좋은. 예. 진짜 이게 수백 명 나온다니까. 수백 명이 나와요, 경제학자들이. 그래서 이름을 다 외울 수는 없지만 이런 사람들이 대략 있었겠구나. 근데 이름은 이제 짬뽕이 돼가지고 제가 잘 외울 수는 없어요. 예. 근데 경제학도들은 꼭 한번 읽어봐야 되는 책이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네, 혹시 끝으로? 아니 뭐. 네. 자, 오늘 증시각도 TV에서는 최초로 해외에 있는 저자하고 그 같이 인터뷰를 하는 그런 대담을 해보았고 100세 시대라고 하는데 영어 공부 새로 해야 되겠다는 걸 절실하게 깨닫는 시간이었습니다. 경제적인 얘기를 하니까 좀 오히려 다른 영어보다는 좀 듣기 수월했어요. 그리고 특별히 한국 얘기할 때는 한국에 대해서 이 사람 되게 좋게 생각하는구나 이러면서 무슨 말인지 알아듣는데 그 외에는 잘 못 알아듣겠더라고요. 이거 공부를 했어야 되는데 참 100세 시대인데 이제부터 새로 시작해야지. 지금부터라도. 이런 생각이 들었습니다. 네, 오늘 이렇게 귀한 시간 만들어주신 홍기 선생님 감사드리고 이렇게 좋은 책 번역해 주셔서 사실 한국의 지적 토양에 또 하나의 씨앗을 주셨다 이런 생각이 많이 듭니다. 이렇게 훌륭한 저작들을 많이 번역해 주셔서 제 생각에는 약간 죄송한 얘기지만 이 책 나중에 절판됩니다. 필요하신 분은 사놓으셔야 합니다. 제 말이 맞죠? 네, 절판됩니다. 절판되니까 사놓으셔야만 이 경제사의 흐름 한 축을 쭉 공부할 수 있다는 측면에서는 특별히 경제학도와 경제학 출신들 그리고 경제에 대해서 공부하고 싶으신 분들은 어렵지 않은 책입니다. 생각보다는. 그래서 한번 그 일독을 권하도록 하겠습니다. 긴 시간 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다. 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.